Hello, Camila. Can you hear me? Can you hear me? Hello, hello. Teacher? Hello. Hi, Hello, Camila. How are you? I'm good, thank you. What about Awesome. you? I'm doing great. Great. It's Friday, Yes. so I'm doing perfect. How about you? How was your trip? Long? Tiring. Yes, it's a long trip. That was 10 hours, I think. Oh, yes. 10 hours is a long time. Mm-hmm. Is it cold over there? A lot, demasiado. Yes, it is. It gets cold. And we are in December, so yes, I hope you have your winter gear. If not, you can go to Ross or Burlington to buy winter clothes. Vine preparada, es lo bueno. Oh, that's good. ¿Y cómo te está gustando Chicago? Por ahora bien, todo lindo. Fui al Así es. centro, no recuerdo la calle. Michigan puede ser. Ok. Sí, Y ahí estuve caminando y aprendí a utilizar el bus y el tren subterráneo. oh, yes. Así Sí. es. Y supongo que este fin de semana vas a conocerlo un poquito más. Eh, Sí, está el Sears Tower, está el Ferris wheel, está el pier. Bueno, hay muchas cosas que hacer en ya, Chicago. sí. Y todo es tan bonito. Yes. Ujú. Creo que se congelaron mis orejas, pero veré cómo puedo solucionar eso. Pero todavía no está nevando, ¿verdad? Esta mañana sí nevó un poquito. Yo lo Ah, vi. ok. Ya. Y fue hermoso. Oh, sí. Pero ¿nunca has visto el video del argentino que se va a vivir a, no recuerdo qué parte de Canadá, Ay, y, no. y que empieza a nevar? ¿No lo has visto? Es como una No. parodia, ¿no? Te lo voy a No. enviar. La nieve es Ok. hermosa, es hermoso, pero Yes. después de muchos días de nevar, te vuelves Ah, loco. seguramente. Oh, yes. Qué bueno, me da mucho gusto por ti. Chicago es muy bonito. Yo cuando estuve viviendo allá, ahora verás, déjame pensar, tenía 17 años. Eso fue hace Oh. ya mucho tiempo. Y me acuerdo que cuando yo llegué a Chicago, con la familia que yo llegué, me dijo, quédate aquí con nosotros, mira, vives con nosotros, puedes ir aquí a la escuela y todo eso. Le digo, sí, pero no puedo. Todavía tengo a mi mamá y a mi hermana en Texas. I have to go back. Ellas me están esperando, entonces. Ujú. Y bueno, te imaginas, eso fue cuando tenía 17 años, tengo 39. Entonces, te imaginarás hace cuántos años fue eso. Sí. Y me gustó mucho, la verdad. Es una ciudad, interesante. Hay Sí, es algunas bonito. comunidades que tienen, calles con nombres mexicanos. Ah, sí. Oh, sí. Me recuerdo. E incluso hay tortillerías.
Hay lugares donde tienen sus máquinas para hacer tortillas como en México. Sí, o sea, fue lo primero que me sacó, me sorprendió que, wow, esto no existe en Texas y Texas está cerca de México. Y estoy en Chicago y aquí hay tortillerías. Sí. Is this heaven? And I still remember like it was yesterday. So. Enjoy Chicago. It's pretty good, but it's a big city, so okay, it could be dangerous too. Okay. Sí. Awesome, awesome. So, how long are you gonna stay there? Hasta el January 4th. Oh, you're gonna be there for a long time. Yeah. Well, that's good. Muy bien. Eso es bueno. So you're gonna have a chance to practice your English, okay? Y todo el mundo me hablaba en inglés y yo era español, por favor. ¿Todo el día? Quedé, sí. Ah, bueno. No te ha tocado Para ir a la California. migración. Así, ahí jugué. No has ido a California donde dices, no, pues quiero hablar inglés. Todos hablan español. Así. Bueno, aquí sí As- me toca gente que habla español, pero no, la mayoría es inglés. yes. Español no es tan fluido. I know. It's a cultural shock. I know it's different. I remember when I was living in Canada. I mean, there was no one speaking Spanish. It was only me in within myself speaking Spanish. And I remember I met an Argentinian guy Okay. in Canada, and yes, but it was outside in the country. I actually thought he was just a regular Canadian until he actually approached me and he said, "Hey man, you speak Spanish?" Like, yeah, of course. I'm Argentinian. Like, oh, okay, awesome. We don't like your football, man. He said, "Oh, I know, man. Everybody hates us." So, that was funny. I guess that was the icebreaker. Pero sabes, Argentinians, they have a countryside y son muy buenos para la agricultura, ¿no? Porque tienen Sí. lugares donde tienen mucho ganado, agricultura, y por eso es de que se van a Canadá, a estados así, porque van a trabajar, porque tienen el conocimiento. Okay. Because that's what they do in Canada. In Canada, there's a lot of places where they have wheat, corn, barley. ¿Mande? No lo sabía. Oh, yes, pero recuerda, Canadá está dividido en dos. French colonies and British colonies. Yo vivía en las British colonies, del lado de Vancouver y todo eso. Entonces son lugares muy abiertos. O sea, son grandes, countryside. Si vas a las French colonies, es donde están las ciudades, las metrópolis. Okay. Y no se caen bien, ¿eh? O sea, no. Yeah, I mean, o sea, it's funny because Canada is a country where the official languages are two, English and French. But if you go to Vancouver, nobody speaks French. Nobody. If you speak French, they're gonna look weird at you. If you go to, I don't know, to the French colony side, everybody speaks French. You don't speak English. So it's weird, you know. It's strange for some reason. Pero así son los canadienses. Anyways, today we have a very different topic. Not topic, but we're going to approach our classes in a different manner. Let me show you the syllabus, okay? We're not going to use Pearson anymore. We're going to review grammar and other useful tools that you need. That's why I have the syllabus. So
The way we're going to grade this course is 30% class activities and 30% weekly essays. So you're going to have to write a lot. Okay. Okay. And then we're going to have a final essay for grade. And the way it's going to work is each unit, you know, is 2 days. 2, 4, 6, 8. For the last one, 4 is just going to be 1 day, but no biggie. And these are the objectives for each unit. So we're going to review punctuation rules, use of period, comma, semicolon, colon, quotation marks, hyphen, because it's very important that we know how to use these punctuation forms. There's different ways that we can apply them. We did not discuss that in person. We saw a lot of punctuation, but we never discussed why we use them. And that's what we're going to discuss in this course. We're going to talk about conjugations and their relationship with punctuation using prepositions such as for, and, nor, but, or yet, and so. And reading about ideas to capture in essays and articles, CNN and BBC. CNN and BBC, they're news websites. Mm-hmm. Yes. Okay. British and in English, British and American, I'm sorry. So yes, we're going to read some articles about this, but that will be on Monday. Now, also transition words to add ideas, contrast, concession, results, examples, clarification, sequence, transition words. Have you heard about however, therefore, indeed, thus? All of those are transitions, but there's a reason why we use them. Different situations, so we're going to discuss that. The relationship with the point and the semicolon. Okay. So we need to be careful how to use them because the point is something that we know how to use, but the semicolon is kind of tricky. Not impossible, but it's tricky. Okay. We will discuss that. Reading ideas to use transitions at the beginning of new paragraphs, okay? And for the third unit, argumentative essay structure and others for comparison, preparation of the introduction step by step, elaboration of the body, preparation of the conclusion, and reading essays online and scientific articles. Now, if you are planning to study abroad in the States or England, UK, South Africa, I don't know. Trust me, you will have to write a lot of essays. Or since you're going to be an MD, medical doctor, I'm sure you're going to have to write a lot of papers. So you need to be well aware of these structures whenever you write an essay. For the fourth unit, academic writings, no constructions were derived from Latin, active voice, no use of verbal phrases, etc. And also, we're going to review the previous essays and try to improve the writing. And we're going to have some complementary readings just to practice, okay? Now, I have a note here. Each unit has an essay at the end. So yes, let me see. First unit, one essay. Unit 2, another essay. Unit 3, another essay. Unit 4, another essay. Remember, weekly essays, 30%. So that's a lot of points there. Okay. And you have a final essay too. Now, the number of words increases gradually, and the rubric considers basic writing skills and those learned in that unit. The readings are done in the 15 minutes of conversation with feedback and comprehension analysis. So every time you write an essay, we're going to discuss it. Okay? Teacher. Yes. ¿Está cambiando de diapositiva? No, not yet. Why? Okay.
Es que yo leía, solamente estoy leyendo el título. Oh, ¿cuál título? Punto. Oh, ok, ok, ok. Ya sé qué es lo que estás leyendo. Permítame. Ok, ok. Ahora sí. Ese es el syllabus, ¿ok? Eso es lo que estaba justo. Ahora sí puedes verlo. Yes. Ok. Y lo que te decía. The structure, how we're going to grade things. 30% class activities, 30% weekly essays, ¿Qué es 40%, essays? perdón, ¿Qué es essays? What does it? ensayos. Ah, ok. Ujú. Ok. Ok. Y esto era lo que te comentaba de cada unidad, los objetivos. Ok. Eso te lo voy a compartir, no problem, ok? Ok. So you can have it. Pero tenemos que empezar con lo que necesitamos revisar. Punctuation rules, ok? Ok. Ahora, vamos a hablar de punctuations. Es un topic muy, muy amplio. Y obviamente, tal vez algunas cosas no tengan sentido al principio, but we will review later. And remember, this is an introduction. You will have enough time to practice and to understand all of these rules. Now, we're going to talk about the periods. The first rule about using periods, use a period at the end of a complete sentence that is a statement. And you know that. For example, I know him well. I go to run every day, period, period, period. So you have a statement, you close your statement using a period. That's the first rule. We know that. Okay? Ok. Rule number 2. If the last item of the sentence is an abbreviation that ends in a period, do not follow it with another period. Example, this is Alice Smith, comma, MD. What is MD? Mm, I don't know. Medical doctor. Oh, no sabía. Eso es lo que tú vas a usar. Pero aquí te dice, como son abbreviations, ya no agregues otro punto. Yes. So this is incorrect. The correct form is, this is Alice, comma, MD. Tan, tan. Okay. Ok. Another correct form is, please shop, cook, etc. Period. Una vez que usas etc., you're closing your statement and you start another one. So that's why you have a capital letter here. We will do the laundry. Ok. Okay, good. Ok. Oops. What's going on? Okay, 3. Let me go down. All right, there. Question marks and exclamation points replace and eliminate periods at the end of a sentence. Okay, so you have a question mark and exclamation points. ¿Cuáles son tus question marks? Estas. Exclamations. So siempre cuando terminas un statement ya no tienes que agregar un period. Ok. Estos son los que determinan que termina tu pregunta o tu exclamation, okay? And we have some rules here. Okay. Oops. Let me go down. All right. And that's it for periods. Easy, right? Periods is the easiest way of using them. Ahora Yes. vamos a entrar a algo más interesante y más complejo. ¿Estás lista física y mentalmente? Creo que sí. Ok, déjame borro esto. Okay, good. Now, commas. Rule número 1. Use commas to separate words and word groups in a simple series of 3 or more items. Whoa, that's a lot of information. But
Let's see. Example, my state goes to my husband, son, daughter-in-law, and nephew. Okay. It makes sense. And I have a period at the end. I'm separating each one. That's what it means. Just separate. And we do that in Spanish. No problem. But have you noticed this? We have and then a comma. We call this, oops. Let me go up. Give me just a second. We call this the Oxford comma. When the last comma in a series comes before and or, for example, after daughter-in-law, in the above example, boom, in this one, it is known as the Oxford comma. Most newspapers and magazines drop it. They don't use it. But in the US, for sure, they will use this Oxford comma. Okay? So if you are living in the States, you have to use this comma. No questions asked. You have to respect it. Okay. Okay? And we have some examples here. They don't use it. Okay. Wait, ¿por qué ahí no le puso? Solamente están diciéndonos que en algunos lugares no lo usan. Y está bien. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos está mal. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos hablando de US, we had coffee, cheese and crackers, boom, and grapes. Porque cheese and crackers es un combo. ¿Sale? Vientos. Okay. And that's pretty much it. I'm not gonna read the rest, okay? It's just repeating itself. Let's go to the second row. Oh, this is going to get interesting. Use a comma to separate two adjectives when the order of the adjectives is interchangeable. What is an adjective? Do you remember? ¿Describen a algo o a alguien? Yes, that's correct. Pero hay reglas acerca de un adjectives, una descripción. Todo depende. No lo mencionamos en Pearson, no lo mencionamos en este course, pero sí es importante. Por ejemplo, dice aquí, he is a strong, healthy man. Okay. We could also say healthy, strong man. Podemos cambiarlo. Pero en realidad sí hay un orden. Porque ¿qué si digo he is a fat? Está gordo, ¿no? A strong, healthy man. O si digo slim, ¿no? O si quiero decir intelligent también. No intelligent, vamos a algo más práctico. Vamos a hacer smart. ¿Ok? Todo esto lleva un orden. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Solamente tenemos adjectives y podemos intercambiarlos. Aquí nos está mostrando dos. No pasa nada. ¿Ok? Teacher, ¿qué significa y cómo se pronuncia interchangeable? Interchangeable. Interchangeable. Changeable. Ok. Ok. Muchas veces te vas a dar cuenta que esta T como que es muda. Interchangeable. Ok. ¿Vale? Interchangeable. Ok. Okay. Good job. Yes. The second example,
We stayed at an expensive summer resort. We could not say summer expensive resort, so no comma. Okay. You can see the difference? Yes. Okay, no problem, right? Yes. Another way to determine if a comma is needed is to mentally put and between the two adjectives. And the results still make sense. Add the comma. If the examples above, a strong and healthy man makes sense, but an expensive and summer resort does not. Por ejemplo, si aquí vamos a escribir, okay? We stayed at an expensive and summer resort. ¿Tiene sentido? Como que ese and, como que no cuadra, ¿verdad? Porque no es parte de mi descripción. Sin embargo, si vamos aquí al primer ejemplo, he is a strong and healthy man. Tiene sentido. Yeah. ¿Verdad? Pero aquí no. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Okay. Lo único que nos está diciendo el ejercicio es de que aquí podemos interpretarlo con una coma o con un and. No problem. Pero no siempre es el caso. Ok. Okay. Vamos a 3A. Many inexperienced writers run two independent clauses together by using a comma instead of a period. Okay. The result is the dreaded run-on sentence, or more technically, a comma splice. A run-on pretty much is when a sentence is too long. Está muy larga, muy larga. Agregas información y es una oración, wow, inmensa. Ese es un run-on sentence. Y independent clauses significa que son independientes, pueden funcionar independientemente, pero también podemos juntarlas. ¿Ok? Incorrect. We walked all the way home. He shut the door. ¿Ok? No veo una conexión aquí con esta coma. Se oye muy seco. No transition. Pero hay varias formas de remediarlo, como nos dice aquí abajo. Okay, let me see. Let me erase this. He walked all the way home, period. He shut the door. Es lo que usualmente nos daba Pearson y luego teníamos que arreglarlo. No significa que esté mal, es una opción. Otra forma es, after he walked all the way home, he shut the door. ¿Te acuerdas que usábamos estas palabras? Y por eso usábamos una coma. Y podíamos usar he shut the door after he walked all the way home. Este funciona como un conector. Pero si no es un conector para mis independent clauses y lo pongo al principio, tengo que separarlo con una coma. Okay. Yes, cierto. The third example, yes. He walked all the way home and he shut the door. Y aquí estamos usando and. Estoy usando and como un conector. Como el ejemplo de arriba, ¿verdad? Yes, that's correct. All right, so let's continue. Now, 3B. In sentences where two independent clauses are joined by connectors such as and, or, but, etc., put a comma at the end of the first clause.
Y fue justo lo que hicimos aquí arriba. Te voy a mostrar. Ah, yes. Esta coma, ¿sale? Y Okay. aquí, abajito, en los ejemplos que nos está dando, tenemos aquí y aquí. He walked all the way home and he shut the door. Did he walk all the way home or did he take a bus? Okay. 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 Por ejemplo, eso es importante. Some writers omit the comma if the clauses are both quite short. I paint and he writes. Son muy cortitas las oraciones, entonces creo que no hay necesidad de hacerlo muy complejo, ¿correcto? ¿Vale? Good. Okay. 3C. If the subject does not appear in front of the second verb, a comma is generally unnecessary. Okay, if a subject does not appear in front of the second verb, a comma is generally unnecessary. Example, Morty thought quickly, but still did not answer correctly. Okay. Y aquí tienes but. ¿Y por qué no le ponemos una coma? Uy, ya se arruinó esto. Ok, good. ¿No sería muy repetitivo? ¿O no? Exacto. Y but me sirve como un conector, ¿verdad? Ah, ok. But sometimes a comma in this situation is necessary to avoid confusion. Oh, sí, aquí no me causa confusión. Pero si vamos aquí a estos ejemplos, I saw that she was busy and prepared to leave. I saw that she was busy and prepared to leave. Ahora, es más claro si ponemos una coma. I saw that she was busy, comma, and prepared to leave. Ok. Recuerda, en español tenemos punctuations, tenemos comas, semicolons, colons. Y muchas veces nuestros acentos nos ayudan mucho. Pero como si fuera música, ¿cómo podemos determinar el ritmo de cómo nos estamos expresando? Con punctuations, commas, semicolons, colons, en English. Así es como podemos dirigir la orquesta. ¿Ok? Ok. Without a comma, the reader is liable to think that she was the one who was prepared to leave. Yes. Se puede confundir, puede dar a entender otra cosa. Todo depende qué es lo que quieras expresar. Ok, 3D. A comma is placed before the word because, only if needed for clarity. Eso es importante. Only if needed for clarity. Porque algunas veces ves la coma antes de because o algunas veces no la ves. Es exactamente como el caso previo. ¿Ok? Ok. All right. So the twins attended Tulane because their parents. Ok. Esto me ayuda a conectar mis dos oraciones. This sentence clearly conveys that the main reason the twins went to Tulane was because their parents attended Tulane. No problem. Ella está yendo a esa escuela porque sus papás fueron a esa escuela, como Merlina. ¿No has visto la serie de Merlina? Sí, En ya la vi. Netflix.
Hace cuenta que se enoja. ¿Por qué voy aquí? Nosotros fuimos aquí. No, me están castigando. Ah. Exactamente. The twins don't attend Tulane because the parents went there. Okay, that's a different story. Now, this sentence is ambiguous. We're not sure where they didn't go to, whether they didn't go to Tulane because they wanted to go somewhere other than where their parents went to college, or whether the twins did go to Tulane. But the reasons other than that their parents went there. So this could be confusing depending on the context. Now, let's be clear. Here is in the negative form. So it's a different story. But because has a very critical part whenever we're joining two clauses. And the comma also helps us to understand what's going on. For example, the twins didn't attend Tulane, comma, because their parents went there. Okay, that's different. Se entiende más. That's correct. With the comma before because, the sentence more clearly conveys that the twins desire a college other than the other the parents attended. Y pareciera que, oye, teacher, entonces es mejor usar la comma cuando usamos because cuando es en forma negativa. Yes. Pretty much that's what it is. Okay. So don't forget that. Don't worry, I will give you this information, Cami. Okay. So for A, let me zoom in a little bit. When starting a sentence with a dependent clause, use a comma after it. Dependent, una oración que depende de otra. Tienes que usar una comma. Okay. If you're not sure about this, let me know now. Okay. Okay. Esta clause depende de esta. Yes. Follow the same policy with introductory phrases. Having finally arrived in town, we went shopping. Okay? So you need one another in order to make sense. However, if the introductory phrase is clear and brief, 3 or more words, the comma is optional. Obviamente, si esto cambiara, no necesitamos una coma. Example, when in town we go shopping. Pero es que aquí estamos usando when. When in town we go shopping. Cuando estamos en el pueblo vamos a comprar. No necesito una coma. Okay. 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 Pero también hay que aclarar algo. Esta oración suena muy, no sé, como que tú pudieras agregarle más información, ¿no? Como lo hacemos en español. Suena muy sencilla. Y tal vez es bueno, porque no necesitamos invertir más palabras para poder decir algo. Para mí. Ok. Pero nunca le va a ganar al español, ¿verdad? Sí. Okay. So another example, last Sunday, evening classes were canceled. The comma prevents a misreading. El domingo pasado, las clases de noche fueron canceladas. So you have to use this comma. So you don't get confused, right? When an introductory phrase begins with a preposition, a comma may not be necessary, even if the phrase contains more than what?
More than 3 or 4 words. Example. Okay. Into the parking, sparkling crystal ball he gazed. Bueno, esto sí, este ejemplo es un poquito muy complejo, es como si fuera poesía, ¿ok? No es tanto como algo ya más descriptivo. Eh, real, no real, pero algo más como con los pies en la tierra, ¿verdad? Ya cuando es poesía estamos ya agregando muchos temas literarios o poéticos. But what it's telling us here is that we don't need to use a comma. Into the sparkling crystal ball he gazed. Ok. Pero aquí tenemos into. Mm. Como teníamos aquí when. O after. Exactly. Yes. Esa es la gran diferencia. No sé si en algún momento has tenido oportunidad de leer poesía o trabajos literarios de Edgar Allan Poe, Robert Frost. You're gonna find a lot of this. Okay. Okay. Pero bueno, yo cuando leí estos trabajos literarios y poéticos, pensaba, bueno, ¿qué onda con estos tíos? Están como que ilusionando mucho. No. It took me a while, but you're talking about people from a different time period. No había TikTok, no había Facebook, no había Instagram. Todo era escritura. Y la única forma de expresarnos y comunicarnos era escribiendo. So it makes sense, right? And it was a different time, maybe the Victorian times, which is a different time period. Anyways, interesting. Let's go down here. If such a phrase contains more than one preposition, a comma may be used unless a verb immediately follows the phrase. Examples. Between your house on Main Street and my house on Grant Avenue, the mayor's mansion stands proudly. Between your house on Main Street and my house on Grant Avenue is the mayor's mansion. ¿Ves cómo puedo cambiarlo? Yes. Puedo usar a preposition para conectarlo, o si no quiero agregar una preposition, no se te olvide que puedes usar una coma. Okay. All right. 4. But when a comma is unnecessary, when the sentence starts with an independent clause followed by a dependent clause. Example, let me know now if you're not sure about this. Okay. Recuerda que if nos ayuda mucho para conectar. Okay. Y puedo ponerlo al principio. If you're not sure about this, let me know now. Puedo agregar una coma, ¿verdad? Yes. Okay. Okay. Any questions so far? No. Okay. Now, rule 5A. Use a comma to set off non-essential words, clauses, and phrases. Okay. This is also connected to the use of who, that, which in rule 2B, pero there's no need to discuss that at this moment. For example, incorrect, Jill, who is my sister, shut the door. Okay. Jill, comma, who is my sister, shut the door. ¿Por qué ponemos esto dentro una cápsula de 2 comas? Porque no lo necesito. Es más, si yo lo quito,
teacher. Hello, Camila, can you hear me? Ahora sí, se Okay. salió por un momento. No sé qué pasó. It's okay, no problem. Ahora, te decía, por ejemplo, tenemos aquí Jill, who is my sister, shut the door. ¿En verdad necesitamos esto que está dentro de las dos comas? Es como adicional. Solamente es como un pequeño paréntesis para Ujú. darte más información sobre la persona que estamos hablando. Por eso lo encapsulamos. Otro ejemplo, Ok. the actor knowing it was late hurried home. But this is incorrect. The actor, comma, knowing it was late, hurried home. Ok. El actor se apuró para ir a casa. Sabiendo que que ya iba tarde, como que es adicional. Por eso lo encapsulamos en comas. ¿Vale? Any questions so far? No. No? Okay, let's continue. Now, in the preceding examples, note that the comma after sister and late, non-essential words, clauses, and phrases that occur mid-sentence must be enclosed by commas. Fue lo que hablamos. The closing comma is called an appositive comma. Many writers forget to add this important comma. Following are instances of the need of an appositive comma with one or more nouns. Exactamente lo mismo. My best friend Joe arrived. Pareciera que estamos hablando de dos cosas diferentes aquí. My best friend, quien es Joe, arrived. Ajá. Ahora Será tiene sentido, ¿verdad? sí. The three items, a book, a pen, and a paper, were on the table. Pero teacher, estamos usando comas. Sí, pero aún así me causa confusión. The three items, a book, a pen, and a paper, were on the table. Okay. Porque esta coma me está diciendo que todo esto estaba en la mesa. Si no le pongo esta coma, me está diciendo que lo único que estaba en la mesa era el papel. Ujú. ¿Ok? Okay. Good. Let's continue. 5B. If something or someone is sufficiently identified and the description that follows is considered non-essential, and should be surrounded by commas. Example. Vamos a ver. Freddie, who has a limp, was in the auto accident. Okay. If we already know which Freddie is meant, the description is not essential. Esto no es necesario. Lo agregamos como adicional. Es válido, pero siempre y cuando lo identifiques. The boy who has a limp was in the auto accident. We do not know which boy is meant without further description. Therefore, no commas are used. Okay. No necesitamos agregar comas aquí. Ujú. Okay. Okay. So, vamos a ver. And now look at the following sentence. My brother Bill is here. Now see how adding two commas changes the sentence's meanings. My brother Bill is here. Okay. Cambia un poco, ¿verdad? Ujú.
Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. No vamos a leer esto. Es solamente repetitivo sobre el uso de las comas. Vamos a pasar a la siguiente. 6A. Use a comma after certain words that introduce a sentence, such as well, yes, why, hello, hey, etc. Examples. Why? I can't believe this. It's an exclamation here. No, you can't have $1. And we discussed this a lot in short sentences, remember? Short answers, short sentences, short responses. Let's go to the next one. Okay, 6B. Use commas to set off expressions that interrupt the sentence flow. Nevertheless, after all, by the way, on the second hand, however. Example, I am, by the way, very nervous about this. Okay? Okay. In general, use a comma to set off the word to, mid-sentence. However, it is usually not necessary to precede to with a comma at the end of the sentence. Examples, my sister, too, loves artichokes. My sister loves artichokes too. Ah, ok, entonces puedo ponerlo aquí en medio, que significa también, o puedo ponerlo al final. Para mí, en lo personal, siempre lo he usado al final. Ok. ¿Ok? Creo que suena mejor. Es más práctico también. Exactly, yes. All right. He may says, oh, teacher, how many rules for commas? Commas are the most used punctuation forms, okay? 7, use commas to set off the name, nickname, term of endearment or title of a person directly addressed. Okay, por ejemplo, primero, will you, Aisha, do the assignment for me? Yes, old friend, I will. Good day, Captain. Entonces estamos separando la persona, ¿verdad? Aquí tengo un nombre propio, aquí tengo un pronoun y aquí tengo un noun. ¿Ves cómo lo separo? Sí. Okay. Let's continue. Rule 8. Use a comma to separate the day of the month from the year. And what most people forget, always put one after the year also. Okay. So it was in the Sun's June 2019 edition. No comma is necessary for just the month and the year. Ejemplo, it was in June 2019 article. No problem. Esto no necesita comas, pero aquí sí. Está siendo más específico. Ok. Ok. Pero no termina ahí. A comma may be advisable with other incomplete dates. Our planning meetings will take place on Friday. O sea, todavía le estoy agregando más. Friday, November 13th, and Thursday, December 10th. Okay. Recuerda, aquí no agrego una coma en and porque solamente estoy agregando dos cosas. Si fueran más de dos, entonces ya fuera otra cosa. Our planning meetings will take place on November 13th and December 10th. Aquí no necesito agregarle nada de comas porque es muy similar a esto. Más simple. Bueno, aquí estoy diciendo June 2019, pero aquí estoy diciendo noviembre 13. Aquí es el año, es el día, pero no hay necesidad de agregar comas. ¿Ok? Ok.
Good. Rule number 9. Use a comma to separate city from its state. And remember to put one after the state also. I'm from Akron, Ohio area. Ok. ¿Y qué pasa si le quitas esto de area? Pues es un period nada más. I am from Akron, Ohio. Se acabó. Pero está diciendo que dentro del área, bueno, entonces add a comma. Ok. Rule 10. If a person's name is followed by Sir Jr., a comma follows the last name. Okay. So Martin Luther King Jr., this comma is no longer mandatory. However, if a comma does precede senior and junior, another comma must follow the entire name when it appears mid-sentence. Example, L. Mooney Sr. is here. Ok. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Tengo un period. Ok. También puede ser L. Mooney Sr. is here. Porque esto puede ser opcional también. ¿Recuerdas cuando encapsulamos dos comas? Porque L. Mooney is here. Ahora, aquí es donde se pone interesante. L. Mooney, comma, senior, period, is here. No, tienes que agregar la coma, fuerzas. Pero sí sabes por qué usamos senior y junior, ¿verdad? Porque muchas veces, en el caso de los varones, a mí no me tocó eso, le tocó a mi hermano, pero, por ejemplo, mi papá es Enrique Obregón y mi hermano es Enrique Obregón Jr. Eso significa que mi papá es Enrique Obregón Sr. Ah, ok. ¿Sí? Para no confundirlos. ¿Sí me explico? Pero Sí. tal vez en algunos casos no es necesario, por eso aquí lo encapsulamos con comas. Pero eso no significa que no tenemos que encapsularlo, tiene que ir a fuerzas la coma. ¿Okay? Good. Y Camila, vamos a parar aquí en rule number 10. Ok, porque son más rules y no te quiero confundir, ¿ok? Te voy a compartir esta información para que la repases, ¿vale? Okay. Good. So that's all for today, ma'am. Tomorrow we will continue with punctuation and we will also do some exercises, okay? Okay. So, ma'am, can you help me with the daily survey? Thank you so much. Have a great night. Enjoy Chicago is, and I'll talk to you on Monday, okay? Okay, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night.